Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Maya pugtupo ka rin kay katamong kalugurang makiramdam ngening aldoning. What day is it today? It's Tuesday. Ngeni pong Martes kay niking Kwentuhang Katoliko. King 91.9 Bright FM. Hingkay katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen. At ako naman po'y Shirley. May bakogtuan po kay Kongan. At din naman po yapon Jin kaya kayong kakwentuhan kay Aldomin. Nano kaya? Nga na ng kakwentuhan nyo, nga na ng ali. Actually, magtakakepin po map na mo, tsu kayo eh. Aba? Malyar na ako man mako, sige. Ba, ninong tao katedral ngayon eh. Na? Ala, Ninong, yan. ikoya. Ating magmisa. Ninong po magmisa ngayon ni kanyan. Matinuing katedral, lalo na itong alaying rektor. Palagay kupin. Ay, makanyan man. Then pipagkwentuhan tamo po last week at ilang beatitudes kay batitang Christian communion na manwanta mo niya, tita. Kasi dening among kasi ala kayo last Friday. Burimisa ng pakwento na nino rening Kristiyano may kawakawani at may yakit-akit kasi manibatan la rin karetang Apostolic Church sa manwanta mo. Yeah. Netang ding founders dening apostoles mismo kay but nung ila mo detang first generation may kakaintindi lang metong mong tataguyod o ning inyang may wala no rening first generation tanan miyaliwano rening makanano po kanita May nga rin karangalo kayong experience tamo ka rin pamilya yan potang mabiyela ring mga tuwa matinudla ring anak pero potang alano rugureng matwa magulo na yung pamilya. Yan. Atin naman, itang uling kikilalanan dapin ing pang primus inter pares hanapin ing San Pedro, King Roma, kayaya kanu ing makanano yung explain ita mo. Ing primacy nga ra or the primacy pero depende kasi actually Peter bayo yaminta ka rin he was Bishop of Antioch. Yan yung kukwento min tita Shirley. Bayo yamiras ka rin. At suya pa mo King East. Well, they started in Jerusalem, but I think he was Bishop of Antioch. Anyapin anong karakal din ng Christian communities all over the Mediterranean, Eastern Europe, o East, mismong in nanungawas tamo kanita? Near East, Middle East. In Far Roman East. Church came only several years or even tens of years or around even a century even bayo yami baiting Samban Roma. Santa Iglesia mismo. O anyapin ewari tita sabi tamo Duwenyo rendela nanda Kenny in founder Paul. Kenny Paul pa mo rin. Kenny Peter pa mo rin. Bayo lamiras Roma. Bala mo ikit mo rin dela nandang lugar. Kay bat Denny Christian communities the older than Rome. Mas matwala, mas luma. Agyang imparalan dang pamanyam ba? Ing ding kantar, areng himno. Akpag ila, they're survived for almost 2,000 years. Den kay katamo, penalilandalo. Detang hymnos na ning, niya po rin Latin songs tamo, rin chants tamo, that came only very, very much later. Ngayon rugo, may nga yalilan la. Because of this, in demands na ning renewal na. But the Eastern churches, then po nga manwan tamong kapatid tamong Kristiyanong minuna pa kay katamo, ngayon divided into many names, ne dakal awsan talang din nga, Orthodox nga, Orientals nga tamo, that can be Catholic and Orthodox, ating pong Greek Byzantinian Rite, ating Antiochian Rite, from Antioch, ne? Ating the Armenians, ne? Then the Syriac, and the Syrians, the Chaldeans, the Chuking Iraq, Diyos kurugo, ne? And they're very, very old Christian. Then Kantara, talagang they have survived for the past 2,000. Then karelang Eucharistic hymns, ne? Wow. Elamin na liwa. Nung atin very, very, very little variant. Ang porang liturgy ra.
They have been just the same since they were, manibatan niyang umpisan daw rareta. Ang gana nga ni ila pa mo rin. Itamo mo keng, it is the Latin Church or the Roman Church, anyang, because of the Second Vatican Council, may ka-changes. Talagang pigkay dala rin. I wonder why, Ako, of course, we went through all these studies kanita. Opo. Itamo, we saw the change, but they did not see the need for a change. Ating kung pakibat Kaya kanyan. Pero, kaya ita, medyo hula-hula. Pero, among... mo bagay ka maghula-hula. You don't have the shape. Hay! Bad! Yan naman talaga. Ay, nako. Kaya ita. Pero, as usual, among, kasi, Denny, dakal ka rin ng pisasabihan tamo, manibatan ka rin. Kaya ning tradition, nung nula may nibatan. Yes, karelang very strong traditions na. Last week, pisasabihan tamo, Beatitudes. Abang ni Dening spiritual and corporal works of mercy. Kasi manyarano rin ng holy doors tamo. Kaya, deng mag-last 2 minutes, Tita Shirley Aware. Diyos ko, sasamal. Kareng kaugalian na rin. Karening may nibatan karening communities. Pero bayo ita, agkatantala po rin listeners tamo. Mag-text kayo po, kareng kayong questions, comments, kwento, o nung nanuman pumburi yung sabihan, text sila po kareng numbers tamo nga rin. Karen pong smart subscribers, 0918-351-8282. Globe subscribers, 0915-954-1303. Ang po pong Sun subscribers, 0923-231-4124. Text sila po kabang makabreak tamo. Malugod na kayong agkatan ning Archdiocese ning San Fernando, king pamanimuna na ning Vicariate of Christ the King, king pamagmasusi king solemnidad ning Kristong Ari, ning daratang nga 20 ning Nobyembre, king Villa del Sol Grounds, Syudad San Fernando. King ganap ay alas 4 na ning gatpanapon, abe-abe tayang pagmasusyan ing Holy Hour. Pangaras na naman ning alas 5 na ning gatpanapon, maganap ya ing banal a misa. Ni abe-abe tamong manalangin at mamye kapasalamatan kang Jesus. Ing ari ning pakalulu, ari ding balayang pakakalulu. Mikit-ikit tamo po. Na
walang hinihintay mula sa'yo. Magbalik tamo po ngayon, kaya pamurin king Kwentuhang Katoliko, king 91.9 Bright FM, ing katamong Archdiocesan Radio Station. Mga palipit ni Hamong Jim Kenny. Kasi, hindi tapi nga manuanan sasamal mag last 2 minutes. Oh yes, no pong karakal. The usual, of ting Pilipino. Pabanwalang weweng makabuklat din pasbol nung kapilan laman niya ra. King katedral ating mong ating mag-message ka na ako. Opo. Kukutang doreng schedule, doreng pamanyara, doreng pasbol din pisamba. And then I said, curious ko, and then I said, bakit po? I-attendan nila po. Sabi ko, ganyan makabuklat ko i-attendan din closing. Kasi anyway, always the last minute. Remember po ako, kain king cathedral po nga, Sunday ya po nga ako, which is 8 a.m. and we have regular churchgoers of the 8 a.m. Makisaksakan ko ka rin nga ako. Ours are just, inimpamanyara, are plainly ceremonial nung kanyan. Puling detang it was the in-between moments na ilaring importante. And then, I would call the attention po in their attempt to balara makanyan. So, dudurutan do rin pito in all this last. Sabi ko, no, you don't need to visit all the 7 churches. Kasalanan na kasi ning bilang nga pito yan Nyamita ng karela, 7 iglesias, 7 visitas iglesias. They could have been 10 or 3 or 4. Ano uling may focus lagi ang 7. Balara, it's the same a visita iglesia kalupa nening Holy Thursday. Ating kami naman sabi mi kaya, huwag yang metong yamo po yung pintalan mo kay Nitay Agyang ulit-ulitan for the whole year. Nung karingkamon mo, yung cathedral, potang kumiyari na ka, importante gamit mo, ayayos mo nga detang 5 conditions. Or sometimes they are 4. Piyabi-yabi do kay metong nga bilang Mass communion. Kaya sa akin, durutan mo rin 7, ala ka nga kumpleto ni metong nanunitang saying, Rolling Stones, gather no moss. Bili na sabihin, mamo nga. At inyang grasya ng bisita, pero aliway nga kwa mo itang, not the plenary indulgence of the year of mercy, but you will get something, but not something that we hope. So, yan po, pila ng aldo, what you can do is plan your days. One church will suffice. Eko po kayo pa'y taranta. Yes. Ko payapon talan din 7 nga na. Does not mean okay mo. It's okay. It's okay. Basta yan ang arasan nyo itang metong. Make it a quality one. Minyarane pa mo yung Divine Mercy. Right, minyarane niyang Domingo. Ing napon balo saan yung minyarane. Ay, naman sigurado. And today, sunod la rin Ang gapotang kayo, itamong pekatauli king cathedral, king Domingo, alas 8 ni nga ba. Unong ako, tita, pilan la rin. Ing talaga nga puntalan ko mo, yung cathedral ampong apalit. Ing apalit, kay man pagseryan. O ning uli natin kayong pagobran ka rin. Pero it's okay. I mean, I don't feel anxious. I don't feel, ako puntalan ko ngan. Ay, kayo po kasi. Incognito. Sibukan nyo naman kasi puntalan talaga. Yung minta ko Santa Ana, kulot ko buwak. Okay, ba't anyang king hapo, blondie ko ba? Okay, ba't kanino ko pumengumpisal? Kayong sarili yun. Of course, Karelo. No, kidding aside, incognito ka. Ang kitang pares, kung pisala na nga ako, naramdaman na ako yun, mag-pilgrimage ko nga ako. Tututukan na. Excuse me? Lawen. Sinimba ko kay kaneng ako. Tapang metong, matala po kayo magmisa, patugo ka nga ako. Simba ko, mag-pilgrimage ko. Kaya ba nanining ako, ting kumpuntalan nga ako, yung spiritual and corporal works of mercy ko. Ayan. No, kamunta mo nga na.
punta lang kitang malamba ko nang pakisabyan kimbiye ko masaki yarugo nga Ay, rugo. pero wiswang keng pati nga po Bala mo yata, ali corporal work of mercy. for him corporal works of mercy. The other way around. Punishment. Kidding aside. No, you have to set, ako po sasabihan mi lang, yan mo, binggit tanaw mo rin ng spiritual and corporal works of mercy. Aliwara itang by chance or by, itang quickies din, eh. Yes. Den pong quickies deta quickies po talaga quitis Sweeties. potang linog kakimpisan pa ng katedral iki may ka rin po tay kay kaming mamas bulim gila pagkamalan meron kong magpalimos dininan me that's not although that is a help pero that is a quickie deni pong corporal works of mercy they are also planned. I hope you can do that tan talagang ibigay yung oras yung quality time, quality help, and quality intentions. Niya kailangan mo yung plano mong gawin corporal works of mercy is visit the sick. Oy, Diyos ko po. Dimunta ka kang JBL, kareng mamili kang pavilion ka. Ito pinamong kailangan planado la reni. Mo itang man yung kabud miya mo be laging barya. Kay dakal atin tapang oras. Malyari pa. Kasi rening corporal works of mercy areni. Atin migkwento ka ako. Makanano lang gagawan dito. Yan na kasi habasa hanapin ka no. Kailangan lang gawan. Himbalo da may memorize na lang. Itang bilang theoretical ing datang kareng dakala tao. Tsaka po tam feed the hungry. Give drink to the thirsty. As neka literal eh. Nung Yes. mo yamong gin, kay ba't nang mig-exercise, tinipaya at mauyang inuman, dininan ke, makabaso. Do I already fulfill, give drink to the thirsty? Itong makanyan, parang hindi. No, not the, well, you did something, but it is not the feeding the hungry as expected of us. Nyapin, among siguro, and Tita Shirley, pasadahan tala po rin, bayo yung mayari ing Jubilee of Mercy na itang yung makanano subukan talang ituro kening pamamaralan na aliliteral din kay katamang listeners. Palagay ko dakal naman karela rin gagawa kaninyo. Atin kaya nakan ka rin makiramdam mo rin kay katamo eh. Ang 7 corporal works of mercy. Yes. Feed the hungry, give drink to the thirsty, shelter the homeless, visit the sick, visit the prisoners, bury the dead, give alms to the poor. Ayan. Then corporal. Among Jane, bakit corporal? O ba't po makakaliwala pa ka rin spiritual din? Kasi target mo are the corporal bodily needs la rin. So Dahil nga, di ba? Like, feeding the hungry, uling. Danupan niya yung katawan. So, you feed the hungry. Now, kitang example mo, may mo'y imbos mo, danupan ka mo, o magmerienda ka mo rin. But feeding the hungry, and these are organized, no, and planned activities la. Like, when you feed those who really go hungry. Namong, puta sabihin nung feed those who are really hungry. Atin tamo pong practical examples nung anti mo, yako, magluto ko. Yeah. Makanano ko pong gawan kanita, atin mo siping bale. Tiga siping baleng rugo, balo mo, magkulangan la. No? So, nung magluto kang paksing, likaw? Likaw. Kaya nanuya pa, be willing to share. Diba, may maksi kang bangus. Detang bunto kang poli at yan, malyari mong ibiya karela. Wow. Give them the Pwede. choice ones, no? Lakon mo parang deng ikike ka. Kanya man naman deng Tsaka biyembe kitang katwangan mo itong ikibantes. Pero atin mahilig mga yativik, marinig katedral. No? But buri ko sabihan, no? I mean, kidding aside, talaga sopan mo, lawling pagnasan mong rugo kitang ayangat mo lang, nung malyari mo pine mo, misan, Tangabot na ning agyo mo,
Ang pamplanado. Yes. Sana Ayan, yan mong planado. mila ko keng kultura tayo tan Itang kem baryo, potong magluto lo, abutanan diretang Siping bali. siping baleng alanin. Pero kaya sabihan to, dalami ka rin, dakalya anak ha, Jangatin. Jangatin. Yapin nga, sandang asan lipat bakod. Yes. Lipat ba ako? Nangyan, nililipa ng bakod na gana-gana. Iya mong. Pero, Boy. pero ini medyo literal ya pa. Itang metong malyari tamo panggawan. O yan yung kailangan ng planning. Kasi hanapin. Nung anti mo, tano mong ken kang affluent neighborhood. O kaya, agyang ali affluent. Ni kayong misiping-siping bali. Balo mo naman la naman daranop ken. Nano kayong malyari tamo panggawan? Aba? Go. Do itong- some programs, feeding programs. Ayan. Yes. Hining metong suggestion. Actually, ring US bishops din yung makisuggestion. Research, identify, and contribute financially to organizations that serve the hungry. Tingkong hikit. Memon lapaking cathedral and we gave them directions. Yes. Pakilala ka na ako, pero actually, alam ang bisang pakilala. But I saw they were families from Kapampangan. Oh. But they, pamilya lang affluent kasi makavanle. Ang gatang banda, karakalapamangan, pakapak. Oh, talagang mag-distribute. And sabi ko, the best time to tiro ko lang nung nukarlaretang malyaring puntalanda. At naman beside ang yung po sanang places na we could not cause any commotion. Ela maliswas din tao. Ela maliswas. So, well, we tiro na rin yung kapatid tamo rin detang nung nukarlamatod to detang kelalele. Dudwang damo. And nothing at all. Nice. Ang gambing So, yan. Metong yan. Planado ito. Karang eskwela mo. Di mo once a week. Let's say 1 month, once a week, maanyan lo. Deta, timbangan dongan detang anak. Detang malnourished kanto. Watin lang pamangan. Right. Right. So, dening makanyan, planadong, itang, mo kabud-abot miya mo ni. Talagang deliberate action. Okay, but, atin lapang amanwan. Nung kanong, ita mo, alata naman mong pakanan makanyan. Ita mo mismo, try not to purchase more than what you could eat. Yeah. Kasi, meto nga paralan yan. If you, kasi nagkaya, ita mo, atin tamang ugaling Kapampangan, sali na kang sali, anang karakal kay ba't mga sira mo? Kamanyira. Tako Kamanya mata. lawla. Oh. Tako mata ni. Right. Mhm. And Ken states mo atin uso yan itang ketang luwaldong dati hakit mula retang mail mo mailbox ila yan atin lang cabinet ka rin Yes. kopto kay kung naning taganda kembale dagamitan kabit do Food ka rin pantry. food pantry ha wow. And then ating Patang ating truck lumabas. lalabas. O kaya ring individuals. No? Yes. Meron kaya. detang bisa kailangan Apanganda. deta kunando deta naman milyari pati deta siping da makikabit mo naman ka rin. Yes. Kaya po ini, isipan ta mo, feed the hungry. Nung ko salin na kal, na naman connection na. Kasi po, Yung masakit kaya katamo kasi yung biro yan. Po, ginawa kang food pantry kaya ito. Yung harap ng cathedral. Potang kagulo mo, potang kagulo ng banda kaya ta side din pala yung haki mo titindara ka. Ating kawa para titindara. among gin talaga. Uy, then kayo malilyari. Pwede. Pero ini So you have ngaman to wan- man. No? Right. Ingaman wan tamo. O ba't mo pabore na mga sira? Kasi isipan tamo po, nung anti mo, atlong tasang nasi o atlong silyong sabo, may bangnas, uling may pangan. That is already food that should have gone to people who are hungry. Yeah. Ati na kang apakan. O ita naman yung isipan mo. Kasi malyaring pakibat among ginan. O ngayon mo, pera ko naman yan, pakialam mo. Ay, no. If you are as Christians, no, as Christians, yang itang keka, you have it is part of our responsibility. Ketaping grace at katamo Yan. is to use them well, and part of using them well is not to waste them, no. No, i-share mo, and in fact, sharing is part of responsibility. Hanyan pala, In pa Tita Shirley. mag-manage, no. Deng imama kanyan Balam daramdaman kay mami ko. May sira na naman itang makanyan. Karakalaya na kamanga dano pa nito. Yeah. Ha? Nanong connection na po nita, ma. O ita, yapin pala ita. O kaya itang sabyanan mo rin anak na you have to educate children. Tututuita sa sabyanan mamo. So, meto ngayon
si kingwaning pamangan patangkay kapit na kitang yan na kingwanay Tagal. na managisan it makes may bug mo nasabi yan gisanan mo yan although yung respect mo tatano sinapak de rugo talaga siya but ang mga luwal kayong balugbog na yun so nanggawan mo turo mo lang kung ano yung itang agyuyo pangkanan anyway nung magkulang yan di kumakampas si bayo Yes. Kasi tapin, isto Messi Ryan, lawen mo na, anang karakalamanga pa yan, nakimbis na karela miras. Miras keng trash can. Trash can. Ken handaan mo, karakal ka kakito matatras can, kuha nung kuha. Ing reason da, managan lo. Kasi po to sabihan da, matako ko masyang Diyos ko. ginisan kuha na. O di mo sana kingwangan, Wapin. Actually, bariotic way of thinking. wastage wastage Yeah. although ating keng ekbalo na kayo iching Shirley kaya businesswoman niya keng business ating yalaw dang ating tang masira timo I'm thinking of one thing a milyari somewhere ating meto nga bansa ing dairy product na ng karagol Belgium. may ka problem la naning problema magprotesta na rin dairy farmers ketang increase sa kebit na ng government keng milk ing gewara to show their protest era pisalitang milk era din pisalitang milk for 1 or 2 days ing gewara they dump it keng To the sea. keng to the sea keng dagat nagsera well for economic reasons kasi kano nung pisalira ketang price ita it will affect their economic situation. But, kaya isipan mo, the law of economics is higher than even the law of humanity. Nung, di sana, kasi sayang no? Karakaldang malyaring minom kanita at may kinabang. Pero yan, Pastillas, leche plan. pero nigsera. Nagseda sana magalang ne. Inugsera. And the same thing with potatoes in Poland once. No? Pero paborendang may Taretang king pelaris dang pison din hanggang patatas. So much penira potato. dalaretang French strawberry. Uling Yes. over harvest lang ano. Yeah. Pero ito piningaman aliwanay ni na personaling issue is itong makanyan, institutional na niya. Pinsasabihan there are unjust structures and there are structures which cause immorality. Yan, immorality tang pamangan na nugse mo pa. Another piece sabihan siguro ito, ay palagay ko mirasta mo kanyan kay Misa Nayaldo. Pero yan, itang feed the hungry, kaya beya po itang tamo manyayang keng resources sa atin kay katamo. Tamo paboren babang nas impamangan. Nung mga expire lamo po reng delata, karen kay kayong pantry o paradol. Wow. Di pa yun no po rin. Padalayo po kayo ni King Radio Station. Dakal po mamangan Kenny. Tutuki. Give drink to the thirsty. Ayan. Bala mo kaya naman nini. Kalupa niya naman halos nining feed the hungry tita ni. Pero, atin yung another dimension nini Hamong Jin. Balo ko favorite yan. Danum. Yeah. Same, giving drink to the thirsty. Dakala taong alang access keng clean drinking water, potable. No? Marakala danom pero mo inom. Yan nga man water everywhere but not a drop to drink. Say that to Tete Baluyot. Ay, haliw. Happen na. Toxic water. Yeah, in the same way, no? Nungari, in particular ni Jamoy tang danom. Again, the same. We have to donate to help build wells for those who are in need at ang alang access keng safe ampong masaleseng danom. Karakala project sa makanyan. No? Kaya kata mo masyadong pansin kasi dakaldan ng kaya kata Pero itang meto nga lugar atin may bagyo ata. Sakto at yung ilusyutan ka rin, migdala yung danong malibat kay ti Pilipinas, dahil lang kitang country nga ito. Yan natin yung may itong day for lusyod tan day. Uli mo ka rin ang dela ng danong water. Drinking water. Datang ingaldo, ita na 7 days a week, 8 days a week. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Tanday. Yan na naman.
Niragdagan niya. Pero mo, dininandeng metong Aldo. Oo. Oh. Kasi, makanyan ka importante hindi nung Ka-importante ning wari, in katawan tamo ka no, how many percenting water na? 93 or 94% of our body is Oo, water. yun na nung milyari. Balak mo, 70 mo. 90 pala. What happened to the fat? Ne? Part of the fat is water. Part of it, aliwan. Yeah. Pero, percentage mo, ngayon naman volume. Okay. Ay, Diyos ko. Then, kanya listeners tamo, lilyuno na naman. Part na kayo nini, sasabihin. diluan mula naman deta ng mandilo ne. Ba? Yes, give facilities to those makapandilo. Ating detang karakalwan yung atsuko New Zealand dating areas for free public bath. Ano yung kailangan, you have to be to swimming pool masali sila. But this is for those type of people. So detang alang access keng mandilo. Yan pala Pope Francis, pepagawayang showers King Vatican. Kasi dakal mamaya pamangan. No, mandadano Ketang side na ning that is on the side of the Janiculum. Bernini yata. Kasi karinye itang center ng Mother Teresa. Kaya tayong peka corner at yung pasbul ka rin. Erabado rin nga patalog pa ka pasbul. Ito you are inside the Vatican actually. Ayun. Anyapin. Kalingan ko niya itang papiazza and then overlooking the Janiculum Hill nung karinye North American College. Margulito. That's where I met Mother Teresa. Wow. Third kind. Yes. Third class relic. Coming from Syria kanta mig-report kinomusta na lang madreming detang sisters na king Syria at makayasain ko pa Syria kanta. Anyway, Yan. So, in give drink to the thirsty, kalupa ni halos nining feed the hungry. Yes. Aside from itang mamye, kang inuman, kareng alang access to potable water, hanapin Tita Shirley enamong Jean. Kaya baya naman itang manyayang danum. Istong ing faucet makasindi manos ka mong pinggan kay ba't makasindi ing giripo mo naman gagamitan pamanyayang danum ita lalo na dakal pa kay katamo ing danum karing giripo agyo da panginuman atin pa naman dapat tikman tang buklat ng gripo wala lumula danong. ay Atin ng lugar makanyan atin tsaka mo kay katamo nang kaya makarasyon tita few hours few ang hours. evening makanyan karela total Wow. absolutely no water. Panayan may pangalas 12 ng bengi. Si map nung atin paluwal. Pero ning kahit talaga, pilanaldo, wala. So, careful tamo po, both with the food and the water that we have. Winin tutuki, shelter the homeless. Among makananya kayong kapampangan nini. Dinan mong balere nga lang bali. di na mong bubungan di mong salilungan di nga lang salilungan or tuknangan di nga lang deng mirarasan keng dalan no. Kayan. By the way, balo mabalikan kayang bagay itang sinabi mong keng water. Opo. I remember keng Amerika keng California, may kaloka nito, isang kaya restaurant, so yung kamanyawad na may nakadinan ning restaurant. In fact, magmultayeng restaurants, tung may report yung ekaman manyawad dinina nakandanom. Okay, keting mo. Uling mag-conserve I think if we manyad adopt ko. that, no? Although keti Pilipinas, kalukluk na tambing lang manyad danom ne. Adwa mo yan sung kalum mo kay restaurant. O manyad lang danom, mapainto ng DCR. Kasi, kay katamo po madisangan. So, inom na kang inom. Niya kailangan mo mag-CR. Pero may lukluk kay labesa, DCR. Anyway, so, shelter the homeless. It's the same, no? The bodily need daw, in katawan, mangailangan niya rugulugal pipagpainawan, no? Mangailangan niyang pagkarinan. Adetang mirarasan lalo na keng dalan. Dinan mong asalilungan dat apagsandalan king karelang kapagalan. O tayo na mga po nga tiko kening meto nga bari yung migikilala kay nga nala na kay man pong homeless Kenny Makanano ko pong gawa nining shelter the homeless. So, abeya naman po itang aman tamo nandin. Ang timo kitang feed the hungry. Itang magplano ka. Mag-donate ka. Yes. Karening areas. Ating, nung halimbawa, kayong parokya mo at involved in parish yung karetang atin lang
is building homes for the homeless. So kaya ating detang temporary shelters, mag-donate ka rin, sumahop ka, pasahop ka or pasahop la, then you do some bakit ta mag-improve pa lalo may dagdagan tang karelang programs ne. You may not be yourself involved, but at least itang resources mo IBM kusang loob na donate time or money no makasahop ka kareng organizations that build homes for those who need shelter. Munta ka king kain munta ka kareng institutions ng Mother Teresa. Then talagang they shelter the homeless, especially those abandoned homeless people or abandoned people. No? Ay lang nga sa lilungan. Or nang kayo you can provide blankets. Ayan. Pwede mo naman. So mag-donate kang goods for the homeless. Right. Kay ba't kanita, among makanano naman po nung talagang atin naman, di mo kayo ni kay katamo yung bahay pag-ibig, metong ka rin facilities. Wow. Pwede wow. Pero naman open for basta munta ka, ali naman. Opo. Karen mo abandoned in Karela. Then yung abandoned. So, tanong mo kayang mag-donate tamo ka rin. Abe ne po kanita, itang shelter the homeless. Pwede. Abe ne po timo, nung enak man mag-donate, mag-volunteer ko mo. Kaya abe mo so, kay nita, shelter the homeless does not necessarily mean, aliwa mo kabuditang literal paluban may keng bale mo, panalakad may bale. Abe yan naman palitang malyari kang mag-volunteer, malyari kang mag-donate, litang sumaup ka, Right. baka nita rin homeless. Minsan lilunga naman, anything that contributes. Buri kaya kasing gamitan tala na retang mirarasan keng kendalan nga rin. Opo. Kasi atin taong atin ko siguro certain difficulties yakbal na anong panamdam de. Ating taong atino man bale, atino mang atin lang tuknangan, atin lang panggabon, and yet I'm referring halimbawa kareng kapatid tamong kareng katutubo ne. Ti pala ken and then nung ketala lelelele dalan, but you know balo mo tila naman atin lang malyaring puntalan pang pagkarin ng daketang karela lugal. Pero Renny, at that moment, homeless lang naman. Yes. Temporary. The pilgrims. Bata nung magkamino ka. May panyaman. Magkamino lang. Tara, magkamino tamo. Kamino de Santiago. Puta, kwento Oy, tayo. makapanahon lang kanyan. Mirasan tamong break. Nung nano-nano yung pipagkwentuan tamo. Isundo tamo pa mo rin penandit. Kay ba't na po, nining metong pagat. I fall on my knees to the Father of Jesus, the Lord who has shown us the glory of God. May He in His love give us strength for our living, the strength of His Spirit, the glory of God. May Christ find a dwelling place of faith in our hearts. May our lives be rooted in love, rooted in love. May grace and peace be yours in God our Father and in His Son. May Christ find a dwelling place
the Lord who has shown us the glory of God. May Christ find a dwelling place of faith in our hearts. May our lives be rooted in love, rooted in Magbalik tamo po ngeni, kaya ni pamurin king kwentuhang katoliko king 91.9 Bright FM, in kay katamong Archdiocesan Radio Station. So, nandin, dailanan tala po rin ng atlong corporal works of mercy. Feed the hungry, give drink to the thirsty, shelter the homeless. At abalo tamong ela pala, literal deni. Naliwa mo itang, kasi po, tapi naman tuturo tala, Tita Shirley, lalo na karang elementary school pupils. Atin na pan-drawing din Ito balang panahon paning Good Samaritan ni kay. Wow. So, nya kareng anak, ang ganang dagul makatanam itang medyo literaling ning approach. Adiya pala. Pwede naman palang, yung tutuki. O niya mong Jean, po literally visit the sick. Of course, you do visit the sick. Go and minister to them by way of your presence, singke kayong pamanapa. Ampong visiting the sick could also mean helping them kay medications. It's like, o kaya nung eka magshabu, mag-donate kan daya. Ay, masakit naman nung mag-drugs ka sabihan. So you can donate blood, detang kailangan da for their medical needs, and then o kaya rin puntahan mo rin nursing homes deng mga tuwa karetang sumahop ka karetang pipiblasanda or dakal ay Diyos ko pong karakal nganapin ning at this point buri kayang sabihan nining comment na ning kapatid tamo Ingo dating sakristan niya ni King ampong sasahop king parokya ng San Matias Magarange Sampaga nga makanyang po talaga rin kaya rin Pilipino may liglak yung rush hour kay ba di nga liwa kompleto dala pending 7 pero eda naman nagawa itang dapat danggawan these things mo rush because these are planned yan nakamang basta hi hello goodbye kawari po ang puntalan mo rin masakit para mo watcho ka rin but talagang i-intend mo to be able to help alleviate their sufferings, or you can contribute ketang karelang kapaldanan. You can contribute ketang karelang karamdamdang masanting keng karelang karamdaman alway tang sungikit da katatso ka karela sasakit buntok. Ay, Diyos ko, yan. May pa-snort ko. Halimbawa, pagkantami la po rin masakit. Kalakalali kayo. Yung halong masakit dugog, yung pakasanting-santing, may boses mo. Ating sensitive ka rin po at ang kahera, kailangan ng kantayo. Puta sintonado ka. O, lalo na sintonado ka pa. O, puta lalo lang, mitas la presyon. Amo. At timpin na. Pwede kayo sabihan da kaya ka. Magsalita ka na, manahimik ka yan. Ating masakit tera buring masigla. Tutoy ta. Kasi naman nung mabaya ka, ay naman, diyan ka masakit na masakit. Nung mabaya ka katawan, mupin naman buring maingi. Lalo kang baya katawan. Alam mo yung taga-klasiko seminarista kanita. Mag-CPE kami, Clinical Pastoral Education. Kaya sabihan na magpariyak siya. Hamong pa. Libaning meto nga pasyente, jovial mood dyan. Papakibirwane mo pong pamatulan O naman pakailihining, meto nga kalingwan na bayo ang cesarean. Ay, so, my goodness. Mga, tama na brother, bumubuka yung sugat ko. Tingnan nga pero pin. Ka-insensitive mo nga ako. Patakape, makirutan may pagalangitan ko. Diyos ko. Yung doktor yan ang may muhaki ka kanita. Pero, do something nga makapagpaldan karela. Opo. Morang
caregivers, naulawan mo na, nino rin puntalan mo rin home for the aged, nang kay, deng hospital, lalo na kareng ward, kareng charity, no? But this is very challenging, saglin, Alim mo. Ay, Diyos ko po. Kabisubis, wak pa rin ako. Pero, I do not find it easy. Potang puntalan mo rin kabudeng masakit mga ganyan. Pero, potang balong mo na, yung makasahop kay ka, potang ing intention mo na tsukelob mo. Yes. I'm here to help. Potang bala mo isipin mo, nakangkarakalaburing gawan, pero, kahit amumang presence mo, nanindagulabag Opo naman. Eh? Kasi, syempre, istong masakit ka, you feel vulnerable, you feel lonely, istong atin binisita kay ka, panamdaman mo naman, someone cares for me. Pati naman palang makaga nakakanako. So, Pasyalan nyo rin masakit din ka rin siping yung bali. Opo. Kukutang ng Jane mong, nung abeya ka no ita, keng corporal work of mercy, nung bibisitan mo kamag-anak me. Yeah, lalo na mo nung talagang, lalo rin ang kamag-anak mong malamba mo nangyayaka, kitampong. At impakin nung if your visit can contribute to the healing, not just physical, but to the Spiritual, emotional, emotional. sentimental. Kahit ang bisitan mo itang giyang kapate, malamba kong yung misasabi nga niya, balitan mo, mamamatay yan sabihan, puntalan niya, maniguro ko nga mo. Nung ako, gusto nga pintalan na ako nga mong Jim. Bala mo nga tayo mo, mas buriyo kong bilis. Kami kasi potang lana, potang maglanya kami. We go to visit the sick. Ay, assess mo, akit mo naman itang karela kong kabil yan. But there is not much that you can really do ng kaya. But just be there. Ng kaya, luk-luk ka mo. Ng kaya, kita ka side na. Pisa-pisan niya gamat. That's all you can do. And for some time, you spend the quality time makanya nang dagulabagi. Wala, lalo na kung ngalalang bante mo. Right. Itang Yes. yung dili Right. mo. Pagkwento. Right. Yan. Kareng listeners, tamo po, mirasan taking oras. Pero greet tala pa mo rin kay katamong makiramdam. Harvin Piring, makiramdam niya kay katamo. John Agustin Tiglao. At niya papin kukutang nandin among. Pero Ay, dyan, kaplang kasimba, TLM. Dening plenary indulgence. Sundo tala rin bukas dyan. Ang po pa dening. Pinikala ko pa nga kayong plenary indulgence cathedral. Ang pong iba't kang Sherwin. Pabati po ng happy birthday sa maganda kong ate na si Roxanne David. Sana maging masaya ka lagi. Pati na sa malusog kong pinsan, si Cindy Maglaki. Be healthier. At happy birthday mo naman kang Sister Jane Nochenko. Ay, happy birthday Yung po. presidente na ning Tito Jane. presidente na ning Cofradia ning Dolorosa Ketiking Cathedral. Oren de sisimbang maranon. Ilang mamukla kang bisitas ni Lourdes. Lourdes. Nice. Ilang manayos ka reluklukan before the mass. Happy birthday po. Pila na kaya ba no? Manula ko ni. Secrets. Okay. Enak manula po ta. May rasta na naman po king oras ng kay katamong pamamupos. Sundo tala po rin yung pipagkwentuhan tamo bukas. Keni king kwentuhang katoliko. Arin tayong episode, keni pong panalangin. King lagyo ng ipa, ng anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos, malugod ming igpa. Miras na naman po yung oras ng kaya kaming kapamunan. Papasyag ming tulami kaniting pigkalumong pami katagon. Ami sabi-sabi, mi papagkwento at mi ragdagabeluan. Dikil king kaya kaming kasalpantayanan katoliko. Bendisyonan mong kamingan sana, lalo na detang kaya kaming akakwentuhan. At yu ka rin karelang pi bale-bale, pipagobran, o nung nulaman ka rin ngeni. Paratila sana maging masaya, pauli na naman ding pamanatili mo, karing karelang puso. Ipagkalumusan na karela yung maya pakalusugan ng pamikakatawan at kaladwa. At layon ilawot mo lo, king nanong man kapahamakan. Nung sakaling atin laman karamdaman o daralan lang kasakitan, o nanong man mabayat o kabilyan, pakayanan mo sana yung karelang kapilubluban, at paramdam mo karela yung kaya kang lugod at lunos. Yapagmingan kaya kay tihiking lagyo ng Yesu Kristong kaya kaming Ginoo, mag-ari kayabe mo at yung banal na Espiritu, manggaman kay ngalangangga. Amen.
Virgen de los Remedios, Panalangin mo kami. Santo Cristo del Perdón, Pakaluluan mo kami. At bendisyonan ako ng Diyos sa maypayang tutuing ipa, inganak ating Espiritu Santo. Amen. dakal pong salamat king pamanantabe yu ini po Shirley. God bless you and keep you. At ini naman po yamong Jin, kay kayo mamon, mikitikit tampasibayo. King Lagyu na po ning Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando. Yapin po ining Kwentuhang Katoliko king 91.9 Right FM inke katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen, pasalamat at mamon ngayon aldo ngayon ni. Pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo